Hello, grade 9 students. I hope that you're doing great. So welcome to the second lecture. We are talking about digestion, which is the chemical transformation of complex food molecules into simple ones. I will start by solving some questions in activity 1. It is on page 18 in your book. And remember that we might have different book numbers or pages numbers. So make sure to open it on the right page. It's activity 1 entitled Our Food. In this activity, we're talking about food tests. What do we mean by food tests? So in order to identify certain organic matter in food, we have to make certain tests. Food tests are tests that we make to detect, to identify the presence of some kinds of food. For example, meat, which mainly contains protein, meat becomes violet after doing biuret test, which is the combination of two chemicals, sodium hydroxide and copper sulfate. However, so remember, meat has proteins. If we want to identify the presence of proteins, we have to apply biuret test, which gives us a violet color. If a food lacks reducing sugar in its constituent, it can never give brick red precipitate after heating during Fehling test. So we use Fehling test to detect the presence of reducing sugars. All sugars are reducing except sucrose. And if a food contains a reducing sugar, it will give a brick red precipitate. So this is test number 2. Test number 3, if you rub the meat on a paper, its fat content will give a translucent spot. This is the translucent spot test. And the last test we're talking about, it's identifying the presence of starch, which is a polysaccharide. So we do iodine test, which gives a dark blue color. Okay, 4 different tests. Biuret test for proteins, Fehling test for reducing sugars, translucent spot test for fats, and iodine test for starch. Let's start solving the activity. How can we experimentally identify the given organic matter? We're talking about starch. We use the iodine test. In case it is positive, in case there is iodine, there is starch, sorry. Which color does this test give? It gives a dark blue color. In case there is starch. If we do the iodine test on a potato and it gives a dark blue color, what does this indicate? This indicates that potato contains starch. Let's move to the second one. Honey. Honey has reducing sugar in it. Which test do we use for reducing sugar? It's the Fehling test. And in case there is reducing sugar, it will give a brick red precipitate. So once we apply the Fehling test on honey and it shows us a brick red precipitate, بنقول إنه honey. So this is an indication. This indicates that honey contains reducing sugar. Third test.
butter lipids fats يعني. We use the translucent spot test. We rub the kind of food on a piece of paper. If it showed a translucent spot, يعني this kind of food, هون عم نحكي عن البتر, this indicates that butter has lipids or fats in it. The last test we're talking about هو البروتين. So we took as an example في بروتين الegg white. نعمل هون البايوريت test and it should give us a violet color. If we put egg white, if we put a violet test, if we apply violet test to egg white and it gives us a violet color, يعني this indicates that egg white has proteins in it. Okay, so different food tests. We have the iodine test, Fehling test, translucent spot test, وبايوريت test. وكل واحد فيهم is responsible أو is used to detect a kind of food. إذا they give us positive results يعني بيكون في هيدول ال kinds of food. If no, بنقول negative case يعني this kind of food نحن عم ندور عليه is absent. مثلا iodine test بيبقى brown orange إذا ما في starch. بايوريت وفهلينج test بيضلوا blue إذا ما في proteins وإذا ما في reducing sugar. Let's move to document B. document B عم ناخد البريد as an example of food وعم ندور شو في بقلبه kinds of food, proteins, starch إلى آخره. Part A عم بيقول لي bread is the most basic food in the world. It is mainly consumed at every meal. أكيد. In our research in identifying some of its organic constituents عملنا هدول experiments. أول شي, what's the objective of this experiment? هو objective. Why are we doing this experiment? To identify some of the organic constituents of the bread. Objective يعني goal يعني aim يعني why are we doing this experiment? To identify some of the bread organic constituents. This is our objective. Describe the given experiment. وبعدين analyze the given experiment وبعدين interpret the given experiment. It's the same experiment, one experiment. مرة بدي أعملها describe, مرة بدي أعملها analyze, مرة بدي أعملها interpret. It's the same. بنبلش بأول شيء describe. Describe أهم شيء إنه I have to use the legend. يعني هيدا الارو place, هيدا الارو add, وهيدا الارو observe. ما فينا نستعمل كلمات تانيين. We have to stick to the legend وبدنا نستعمل ال past tense بالماضي بدي أحكي. يعني بقول a slice of bread was شو الverb هون placed on a dish. Then iodine solution was طلع هون بالارو was added. At the end of the experiment طلعوا الcolor a dark blue color was شو الverb was observed. تمام
So again, describe, we have to stick to the legend. الارو الأحمر place بتصير was placed. الارو الأسود add بتصير was added. الارو الأزرق observe بتصير was observed. تمام؟ هيدا describe عنا هون. هلا analyze مثل ما دايما بقول لكم analyze هو it's like reading the procedure with the result وما من we should not miss any of the conditions وما بنستعمل هيك connector words فيني أقول while بس in case عندي أكتر من experiment بس هون عندي experiment واحدة بالanalyze أنا I always prefer وبحب إنه to start with the result however إذا بتبلشوا بالprocedure كمان ما بيأثر يعني فيني أقول we put a slice of bread on a dish, then we add أو إذا بدكم we put a slice of bread on a dish with iodine solution we observed a dark blue color. اوكي مش ضروري to stick to the legend يعني فينا نستعمل الكلمات اللي نحن بدنا اياها وكمان فينا نستعمل الليجند it's up to you. اوكي فأنا هون حبلش بالانالايز بس بالريزلت رح حط a dark blue color was observed after adding iodine solution to a slice of bread. اوكي هيك انا قلت الكونديشن وقلت الريزلتس هيدا بالاناليز كتير سهل الاناليز هلا الانتربريت هو الاناليسيز هو الانالايز يعني نفس الشيء او الكوبيت هيها a dark blue color was observed after adding iodine solution to a slice of bread بس بدي indication لازم استعمل لهون انتم ما اخذتوا ولا علامة لازم اقول this indicates that طيب أنا وقت بعمل iodine solution بتبين عندي dark blue color هالشي بدل على شو؟ بدل إنه البريد فيه ستارش صح؟ قلنا الايودين تيست طلعوا هون الايودين تيست هو لونه اورنج أو براون إذا بقي اورنج وبراون يعني ما في ستارش إذا تغير صار dark blue color يعني في ستارش أوكي؟ هون this indicates that bread contains starch. اوكي سو الانتربريت هي ذاتها الاناليسيس بس شو بدي اعمل بدي زيد this indicates that فنحن متفقين هلا انه اول experiment قالت لي انه البريد فيه starch بنروح على البارت B للسؤال many scientists suppose that bread contains protein منهم متأكدين suppose شو يعني لما بنشوف suggest أو suppose أو think هيدي دغري بقول أنا hypothesis okay in order to verify هيدي الhypothesis هن أصلا هون قالوا لنا عملنا بايوريت تيست كيف نعمل بايوريت تيست بنزيد هدول two chemicals okay pick out the studied hypothesis تأكتب الhypothesis I have to put بالأول كلمة hypothesis شو bread contains protein bread فيه بقلبه proteins describe the given experiment كمان مثل ما قلت لكم describe يعني we have to use the legend ونحطهم past tense يعني نرجع منبلش a slice of bread هون الارو الأحمر هو put يعني بقول was put on a dish then they didn't immediately say they didn't say directly هيك pirate test لا they said copper sulfate plus heal with sodium hydroxide والblack arrow هو power then copper sulfate with sodium hydroxide
were poured on the slice of bread. At the end of the experiment, a violet color. شو هو البلو arrow؟ obtain. يعني was obtained. اوكي أنا هون عمل describe. To describe we put the verbs we take them from the legend تمام and we put them in the past tense. اوكي violet color يعني شو مع الفيولت تيست؟ يعني في proteins. deduce يعني you have to think logically وبالآخر بتقول I deduce that. هون عملنا فيولت تيست عطاني فيولت. شو بتفهموا أنتم من الموضوع إذا طلع positive؟ يعني البريد إيه في بروتين. أوكي I have to start with the justification first يعني since ودايما to justify أنا بحب to analyze. Since a violet color was obtained after applying violet test to a slice of bread شو بنفهم؟ We deduce that bread contains proteins. اوكي deduce لازم اعمل justify بالاول وبعدين بستعمل او بكتب we deduce that. So ببارت 1 طلع عنا انه البريد فيه starch. ببارت 2 طلع عنا البريد فيه proteins. بأول بارت عملنا iodine test بتاني بارت عملنا violet test. اوكي خلينا نروح على document C. يلا بدوكيمنت سي عملنا two experiments. أول واحد كمان we took a piece of bread we heated it. إمنا شفنا على التيوب مطرح نحن we heated the piece of bread شفنا droplets of water. شفنا water شو يعني؟ وقت سخنا ال piece of bread طلع منها مي. This indicates that bread has water in it. صح؟ لأنه نحن وقت بنسخن شيء وبيطلع منه مثل بخار or droplets of water يعني في مي بيكون. بعدين بإكسبيرمنت 2 طلعوا صار في البريد صار فيه starch proteins وهلأ water. experiment number 4 يلي عملناها على البريد حتى لنا distilled water يعني water ما في بقلبه أبدا mineral salts مع bread مع silver nitrate. okay when we added all of them together بين عنا بعد شوي silver chloride. بطل نايتريت صار كلورايد. منين اجى هيدا الكلورايد؟ يعني هو أصلا البريد فيه بقلبه mineral salts. This indicates that bread contains mineral salts. Bread is a complex food. هاي الخلاصة. Justify the statement. شو رأيكم؟ Is bread a complex food ولا simple؟ For sure it is a complex food. Why, ya miss? Because bread has proteins, bread has starch, bread has water, bread has mineral salts. It's rich in different kinds of constituents, organic constituents. يعني bread is a complex food. عم بقلي justify this statement. هيدي مثل show that. ببلش بالjustification وبخلص بالstatement. رح أقول since bread contains different types of organic constituents such as starch, proteins, water, and mineral salts.
therefore bread هبدأ لكم شغلة نسيتها bread is a complex food. اوكي هيا شفتوا الستيتمنت مثل بالشو ذات نتركها آخر شي بنحطها. كان بدي أقول لكم على موضوع البايوريت تيست. بدنا ننتبه إنه لما بدنا نقول this indicates إذا طلع البايوريت تيست positive بدنا نقول this indicates that bread contains protein and or polypeptide. نرجع بنعمل عليها question later on بس بدي أذكرها لهاي لأنه البايوريت تيست وقت بيطلع positive مش بس بدلني إنه في بروتين يمكن كمان يدلني إنه في polypeptide هو بيشتغل على الاثنين فيمكن الاثنين موجودين يمكن واحد من الاثنين موجودين. Okay, I will finish this video with this application. تمام. رح نحط plus و minus for presence and absence. Let me erase this. أعمل هيك. Yeah. Iodine test. إذا الأيودين test is yellow or brown مع الجريبس يعني negative. الأيودين test لازم يكون dark blue ليكون positive يعني هون positive وهون positive وهون negative. dark blue مع البنانا dark blue مع البوتيتو ويلو مع الفيش. اوكي فهلينج تيست لازم in case كان positive لازم يعطينا بريك ريد. هون عطاني بريك ريد يعني positive. هون بقي بلو يعني نيجاتيف مع البوتيتوس بقي بلو يعني نيجاتيف مع الفيش بقي بلو يعني نيجاتيف. الفايولت تيست لازم يطلع فايولت. هون بقي بلو يعني نيجاتيف هون بقي بلو يعني نيجاتيف هون بقي بلو يعني نيجاتيف وهون الوحيد اللي اعطانا فايولت يعني بوزيتيف. يعني بالجريبس عنا بس الفهلينج تيست يلي طلع بوزيتيف. اوكي الايودين تيست ما زبط لا نيجاتيف والبايوريت تيست كمان نيجاتيف. البنانا عطتنا دارك بلو مع الايودين تيست بس كانت نيجاتيف مع الفهلينج ونيجاتيف مع البايوريت. هون كمان بالبوتيتو نفس الشيء بوزيتيف هون نيجاتيف نيجاتيف. الفيش كمان كانت نيجاتيف بالايودين نيجاتيف بالفهلينج بس بوزيتيف بالفايولت. هلا كيف نقراهم هون؟ طيب نحن الجريب طلع بوزيتيف بس مع الفهلينج تيست منقول this indicates that grapes contain reducing sugar. هن فيهم ستارش؟ لا ليه؟ لأنه الأيودين تيست نيجاتيف. هن فيهم بروتينز اور اند polypeptide كمان لا لأنه البايوريت نيجاتيف. البنانا والبوتيتو على فكرة نفس الشيء عطونا نفس الريزلت. فيهم ستارش لأنه الأيودين تيست positive. So هحط one indication. This indicates that banana and potatoes contain starch. فيكم تقولوا while they do not contain reducing sugar nor protein. اوكي الفيش طلع positive بس بالبايوريت تيست مثلا هون application على فكرة انتبهوا لهاي ما في starch وما في reducing sugar فبنقول this indicates that fish contain proteins مش بس proteins بدي أحط and or polypeptides. أوكي هيك بقرأ أنا food tests. In case you want to practice more, you can solve هيدي هون application 1 and in case you still have any questions about the lesson, feel free to ask.